Oimore nyakora mugajonga geno ni rio makare machiegni chenro mar duol ka entarika par kod abirio dweno marabich gana rio prario kod ario waikoni mathoth kod sani to mokwongo wang'ie thuond weche. The challenge of our time is therefore to make our intermediary cities and municipalities sustainable and fit for all our citizens. Jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta oyawa yanga nyasi mar Africities e boma ma Kisumu. Jalar kom tend piny Kenya Raila Odinga otimo limbe ma apoye gwenge magahero kendo singo ne oganda lokruok koyudo kom matend piny Kenya. Koro waneno ka ng'ama miyo e Kenya ni koro nitie gi opportunity. On this one, even if you vote for your other, please vote for the person that is giving a woman a chance. Wakeini e bore urog pinje UN medo chwalo dwaro mar neno ni kwan mar mine omedre lemo mag telo e pachuka. Machiegni nyakora magajwang' e chenro mar duol wantiere okang' mokwongo kama ikoni wechego manyien e ka okang' mar ariyo ang' wabede kod twak mano mang'ta kod jafwambo Charles Odhiambo mantiere e boma ma Kisumu kama bende ang' notae chenro no okang' mar ariyo mar duol. Waikoni mang'eny kod sani nyakora magajwang' be thuolo matudri kodwa e namba mar ote machuok ma en 236 nono ka bende inyalo tudri kodwa e mbui mano kanyo kama bende wantiere Facebook live nyalo nyiso wapachi kalori weche manyien mwaikoni kod sani. Nyinga Lydia Okeyo kajaloko marwa en Elizabeth Otieno. Nyokra mugagai mar Azimio la Umoja Raila Odinga no timo limbe mapoya e kardak ma Ahero e kaunti no ma Kisumu kama bende no chwale dwaro kotenore kod ng'we mar laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Limbe ma kamano no timo mano bang' yuoro e romo maduong' mar Africities matimore e boma no ma Kisumu. Jafwambo mar Millicent Adhiambo ni kod leri wachne. Dhano karombgi Mine kod rowere oromone gi mor. Nyachalo limbe mochiki kata mana apoya. Romo makama oting'o na bang' seche machuok Odinga oseyure mar Africities mokelo kanyakla joduto mawuok e pinje Afrika matuo kelo dongruok kod ohala. Kenya e ngima masani oridore.
Ikindeno bende Odinga okawo thuolo makende mar pako jalupne Martha Karua kendo singo ni kanyakla gidhi tero piny Kenya e rang'iny mowinjore. Bende nokawo thuolo mar yango ajenda mage ewi sectors mopogore opogore. Yenderi jopiny duto te nyithindo, yande, jomamine, jodongo duto te waketo insurance, medical insurance gamoketo premium sirikal chulore inja nito wacho ni nyathi atema mong'uro ka onge gi pesa yudo thuolo maromre kwa nursery kami primary kami secondary wadi kada kudu manyien wadi kada pesa Odinga ne osir kod jote opogore e lima kamano. Azmara kakala kuchung Kisumo arwako jakombe alaka oyela ero Weche Azimio jatendwan bura na Kenya kama na hinya na Uganda ma Kirinyaga kuom miye thuolo kod hawi madonje siasa mag sirikal mamalo manotimo e kinde makarua kod jotelo mamoko e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance notimo limbe makende dalagi Karua mantiere county ma Kirinyaga. Karua norwaki gi Uganda mabende osingo sire lwedo. Marafiki na wamenithibitisha nije nyumbani niwaelezee ya kwamba ni moja na mikarati ya Azimio na hasa ni Raila akiwa anashikiliwa na Martha Kisumu County mabende Africities manocha kredio chieng makawuna yanga kama pinje mag Afrika ujiu mondo keto maino e gero bombe matindo e pinje gi kendo keto okenge makare mag jiwo dongruok e kembego. Mae ote ma onyidore kata ma onyidore romo mar Africities mano ya odiochieng makawune county ma Kisumu kaka jalita kolero nwa romo nono ya ugi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Jotelo mane owuoyo e nyasini nopako piny Kenya kuom siro boma ma Kisumu ma en boma mokwongo matin mar bago nyasi machalo kod mae mathothne itimo mane bombe madito mag pinje Afrika. Scripture said who much is given, much is expected. Indeed, you put your faith in us, but you also gave us a lot of responsibility. And we know much is expected of us. This honor, ladies and gentlemen, is testament that the intermediary cities of Africa are receiving attention, and there is recognition that they play a critical role in achievement of global agenda. Countries like South Africa have not only entrenched devolution, but have also devolved key public functions to other cities. Cape Town houses their parliament. Pretoria is where the executive sits, while Johannesburg is the business center.
Jalup jagoro mar United Nations Maimuna Mahmoud Sharif owacho ni thoth bombe onge kod udi moromo ka bende jodak e bombe goeko onge gi nyalo mar bedo gi udi gi owuon. There is a deficit of housing and housing finance, with only 15% of urban dwellers in Africa able to afford to purchase their own home. The reality of our continent is reflected in the way we treat our intermediary cities. Treat them well, and we will treat African citizens well. En wachno majatend piny Kenya Uhuru Kenyatta owacho ni piny owacho mare osechako bero kokalo e bero kuonde dak mongore e bombe madito ma pachoka. We've also embarked on a slum upgrade program that is spread across our country, notably in our capital city of Nairobi and the intermediary cities of Mombasa and Kisumu, as well as our younger city, that being the city of Nakuru. Omedo ni bero bombe mag pinje Afrika dwaro nyako lwedo mar neno ni sekta mopogore oyudo konyruok. These diverse actors all share in our objective of strengthening the role of local and regional governments in the development of our continent, as well as accelerating the integration and unity of Africa by creating linkages between nations and cities on our continent. Moluor Raila Odinga bende kawuoyo e nyasi ni kaka jalno motelo ne pinje Afrika moriwre kata African Union e weche dongruok. Owacho ni riwruok mar African Union ng'iyo dongo sekta mopogore mag Afrika. Major infrastructure projects which have been identified under what we call PIDA, Program for Infrastructure Development in Africa. This consists of highways, high-speed railway network, the ICT network, that is fiber optic network, the continent, the open air skies, the continent, and the waterways. This is one lesson we want to take away as Africa, the importance of infrastructure in developing intermediary cities, in growing intermediary cities. Koket mbele wach mar dongo bombe mag pinje Afrika e kelo dongruok, irito wach mogika mabende idhi chiw duoko karomo ni rumo tich abich jumani e okenge ma jotend bombe Afrika owinjore mar kawo mar chopo lekni. Jailieta, Ramogi TV, Kisumu. Ramogi jalupa jatenda piny Kenya William Ruto kod johera ma Kenya Kwanza opoya hinya welo mar jaod bura Mathira Rigathi Gachagua e lemo mar bedo jalup William Ruto yiero maduong' ma higani manodwe mar aboro. Jatelo mawuok masawa mar Kenya riwruok mar Kenya Kwanza wacho ni Rigathi en jatelo man kod chia miwuoro mabiro konyo Ruto yudo ombulu mathoth. Rigathi bende no onyiso johera gi ni en owuon ok onyal chando Ruto kaka ji paro kode no. You know, I heard some people saying, oh, if William Ruto picks Rigathi Gachagua is very strong. He could have problems like the ones they were having with Uhuru Kenyatta. Such a problem cannot come from a member of this family. I am a man who was in uniform. Mine is yes, sir, yes, sir, yes, sir. And as a team of Kenya Kwanza, yale yaliyotufanya tukakubaliana sisi wote ni kwamba Rigathi Gachagua atakuwa deputy captain wetu ni mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni kwa sababu yeye ni mtu wa bidii na vile vile yeye anashughulika na mambo ya Wakenya. There are people who have put you to test between Rigathi and Karua. The wisdom that has guided you in making the correct decision all along will guide you so that the victory that we want through Ruto and Rigathi shall be so decisive that these individuals who think that they can always run to court or they can take their own false oaths will forget forever and Kenya shall move forward.
us were focused on economic revival. And that's why the Deputy President designated you. And from now on, we don't want just to hear you talking about the crops in the mountain, talk about the sugar belt, talk about Bixa, talk about everything around the country, so that we know that you are going to be the effective deputy. Na Ramogi pod ineno mana Ramogi TV kamano kuom kete mana ka nyaka sani omio pod mai odino mar yudo weche go manyien kaka nwasingo ni wanabed wangi kone gi kocha mar mi gigo matimore e pacho ka to koda pinje ma o kero kamano bende kuom ote magi mago misechwalo studio ka kokalo kuom layo marote machok manaria deka uchiela nono kai to bende wan kacha embui kong'io mana matino ne kanyo Carolex Odhiambo wacho kanyo ne gin kanyo Benta Charles Mary Max meduru kete mana kanyo e Ramogi TV kwadhi mbele nyakora munga jwangri ruok mar joma mine piny ngima midendo ni UN Women no bagromo mar joma mine county ma Nairobi kama nagi goe mbaka okenge ma mine osego ahinya to yore mag telo e pacho ka romo no kelo kanyakla jotelo mopogore e pacho ka Martin Neseche prayo kodangwen kende bang' riwruok mar Azimio la Umoja Dialo Martha Karua kaka jalup Raila Amolo Odinga e yiero mabiro. Jotelo mamine ma pacho ka kaachiel gi mago malaro kombe mopogore mag siasa kod mago man kod ng'ol mopogore no choko budho mar lalruok e wi yore mag jiwo ten joma mine kendo neno ni thuolo mowinjo mi joma mine omigi kaluwore gi chike ma pacho ka. Wan kaka joma mine wamor maratari. Wamor maratari nikech koro waneno ka ng'ama miyo e Kenya ni koro nitie gi opportunity mar loso history tok tarik 9 dwe mar 8 higani koponi oyier team mar Azimio odonje kom to wan gi ng'ama miyo deputy president for the first time in Kenyan history. Koro maen gima duong' ne wan kech koro wan kaka joma mine waneno ne koro weche wa kaka joma mine bro chopo e kom ma most powerful e Kenya kae. I also want to really congratulate my political party leader, Azimio Coalition, Honorable Raila Amolo Odinga, for finding it fit to nominate a woman as the Deputy President of Kenya, and really appreciate our side of coalition because they showed that women can do it. And when history, Parliament, we were only 9 women. Mother Karua and I bonded. We moved, we went out, we went to UN Women. Minego no paro manene ahinya to lwenje mamine osekalwe chakre higni mag 1960 koting'o mine machalo Mekatilili Wamenza, Field Marshal Mudhoni Wakirima, Wamboi wa Kinyari, togi mamoko. The women used different mechanisms to fight for the liberation. Mekatilili is quoted for using her dance to defy the colonialists, to make sure that she passed the message that, yes, we want freedom. I first thanked Mama Ida Odinga because the way she kept herself when the husband was in detention, took care of her family and children. She has stood with Raila Amolo Odinga. And I said, her character is what made Raila have confidence in women leadership. Otherwise, if she was not good to him, do you think he would have had any confidence with the other woman? Bende negipoya hinya okenge mamine osego e pacho ka weche mag telo koriwo nyaka medruok e kwan mar mine mano yiere thuolo mag telo e yiero maduong' mokalo yiero jotelo mamine apisi mopogore machalo kako gai madoho ma pacho ka to gi mamoko. We are not asking for tokenism, we are not begging. We all queued up in 2010 and said yes to a constitution. Election of 3 women as governors, 3 senators, 23 members of parliaments, 96 members of the county assembly, and 47 women representatives. The discussion of whether you're a woman judge or a man judge is gone because we have normalized it.
Eseche makoro piny Kenya chimo yiero madwe maraboro, minego koro jiw mondo riwre gi duond buche mag siasa mondo megi manyo mbulu ir oganda jo Kenya mana kaka jomamoko kendo kik gigen yudo kombego mag siasa mana nikech gen joma mine to tijgi ema koro mondo nenre. Never give up and never quit your party because that would have looked as. At one point, I said, I'm the president of political parties. Any political party that I'll go and raise hand and say, nani atanichukua, si mungenichukua? Kama kweli unaona mama yoyote amesimama, chagua mama, chagua maendeleo, chagua mabadiliko. Let's show that women, we do it differently. Don't put that burden on us. Let's do whatever everybody else is doing to get what we want. Jotelogono singo siromine madilaro kombe mopogore mag siasa kendo miyo gi maino malaro kombego. I would request that if we are able to fundraise or be able to support the women candidates that we have in this country, we will manage to have a better number in both Parliament, national level, and also Senate and the MCAs also. So Sabina, continue. May God bless you. I will bless you and say that there will be something for you that God will give you. Ramogi jalar koma jatenda piny Kenya gi otiko mar Safina Party Jimmy Wanjigi no walo okil mare Willis Otieno kaka jalupne. Wanjigi menyo laro kom no ma jatenda piny Kenya masani yoyo jochung makwan gi romo 50 kod 5. As I unveil my wonderful running mate, a great son of this soil, a great young man, a diligent professional, a great friend, my brother, my young brother, Willis Otieno. Today, I ask my fellow 99% Kenyans to stand up and be counted, to show them they are not going to arrange us. They are not going to plan us. There is no special formula for government. Government is about ideas. What are the ideas that we bring to the table? Nyakora mugenda kaprario banga sa chiel midhiambo chenro enduol kendo wantiere okang mokwongo momendo mi weche go manyien mago motuche pacho ka kata kamano kamano bende kuom oro ote magi Evans Okoyo jasigomre wacho ni Ramogi TV ler bende oro mos kanyo ne Lucia Dhiambo kantiere Oliapo kar Fred Marnanga wacho kanyo ni kwano odonjo e gender balance ka koro Karua the Iron Lady bende koro nitiere e kwanero kamano nya Fred kuoma otino Evans Okoyo bende polono mana otne David Joel Odhiambo bende wacho ni winjowa maler Kanaftali Oko bende wacho kanyo openjo mana kama Kalonzo nitiere koro openjo ni koso pondo kure Kalonzo no lando nyoro nyalo paro ni embe odilaro koma tenda piny Kenya e yiero mabiro madwe maraboro kato kacha neno ka Ochola bende wacho ni entiere Kisumu Benta Charles nitiere Karin Nairobi ka Efel Kosuda bende wacho ni en Kisumu City kendo wacho ni en locked in as usual Afel Kosuda bende wacho ni Ramogi TV kende ema miye gimodware kamana inya kuom kete mana ka Kosuda kato Moses Malindi bende wacho ni kowuok siany kokuto Ramogi TV more mokalo Moses Malindi kanyo mano jalamo japolo bende wacho ni entiere Kayole mano matopeni Boston okete mana ka Ramogi TV kabende rafiki nyakwaro pondo wacho ni entiere Ligala Kabiero en bendo neno mana Ramogi TV mako komo junior wacho ni en Kindo Kasbunga kendo neno makare kendo wacho tegi paka ne Martha Karua kuoma yudo lemono majalup jalar koma tend piny Kenya e yiero no mabiro kana no kanyo kane ichumale ya Kisumu bende wacho no kete mana kaka Chilgaliwa Austin Ouma man tiere United States of America kamano inya kuom kete mana kanyo kono munga jomo ka yo matin to kata kamano pod wantiere kod weche mathoth bang yuyone.
Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Donge in such a didwaro kamano ni bed jaoda tapki. Koro ritidwa neno. Ajmahal en ranyisi mar hera. To ansani kayegi hera kata matin. Apenjo ni e kindu gi tapki be werore koseda ini nyalo yeni hero ng'ama hero ne nyim ji te. Ang'o? En tapki nyako ma hero kichunya te. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Machiegni kendo nyakor Mogajwang' chenro mar duol wadhi mbele kod mi weche go manyien. Achija adek mitudo gi nek mar japuonjre manyako mar kar tiegruok mar jofwambo Kenya Institute of Mass Communication idhi geng'negi kuom ndalo 14 bang' apisa matimo nonro kwayo mondo med thuolo mar tieko nonro mare. Achija go gin Wanyo Iko Kibugi mong'ere gi nying mar Oledhi kaka VDJ Flex, Kaneya Kamau, Njoroge kod Briden Mwaura. Ichich goni no nego japuonjre mar KIMC Purity Wangeshi kendo wito ringre e bungu more gweng' ma Mbururia e county ma Kiambu. Jal buche ma Kiambu golo chik mondo timne achije go pim mar obwongo kai medo manya neno e wi nek mar japuonjre no. I have considered that application for 21-day custody of the respondents, which technically is not objected to. The reasons given by the IO include vast investigations that will be done on the murder case, and there is going to be quite some traveling as well as forensic analysis that will be done. There will be statements to be recorded and more arrests to be made, as well as recoveries. Considering that, I will allow the application, since it is unopposed, to enable closure of investigations. However, I will reduce the number of days to 14 days because I believe that 21 days is inordinately high, so that investigations should be able to be completed within the 14 days. The mental assessment can also be done, so that the matter will be mentioned on the 30th of May. Jumbe osekala dek nyaka ne jopuonjre donje klas 9 pachoka. Kata kamano jopuonjre moko to pod nie udi kaluwore ni ting' ma donje form 1 pod himogi. Ripota mar Judith Omondi miyo wasigan jopuonjre moro jopuonjre ariyo mano kalo penjo maber to midhiero mar omenda pod odinonegi e odgi. E kar dak Matasia e boma ma Nairobi, ngima dhi nyime kaka pile. Mak mana ni e od Grace Mukabana wach nitie.
Brian Ogwaro dikoro nigi jowadgi e klas 9 to pod okwamo e ot. Ne oyudo max 398 e penj mar KCPE to midhiero mar omenda pod okume e ot. Nilipata alama 398. Nikakumbuka hata kama nafurahia hivi nitapata wapi karo. Sasa ndo fikiri nakuja namuuliza mama. Namuuliza venye nitasoma. Ananiambia usijali, Mungu yuko, tasoma. Na pia naendelea kujikaza nikijitia moyo. Masi Ogwaro ma en nyathi mar 2 odni bende ne oyudo max 361 ma oluonge e skund sekondar ma Ulanda e kaunti ma Migori. En be pod en e ot. Wenzangu wameenda shuleni. Kila mtu nasikia sahi hadi ukipita hapo nje utakuuliza bado uko hapo jana shuleni. So kijana ananiuliza mama, kwa nini nilikuwa number 1? Bilisemekana alimekuwa number 1 Mbakasi East. Na shule yao ndiye alikuwa number 1. Akaniambia ningekuwa tu namba ya mwisho nijue niko kwa nyumba, lakini sina ile uwezo. So tunakanga tu hapa wanaelewa sababu najaribu. Brian ne oluonge skund sekondar ma Moi Mbiruri mani e kaunti ma Embu. Kata kamano min gi majaluo konde ji pok oyudo omenda madirom nyithinde 2 go e donjo e skul. Nimejaribu kuenda kwa bank wakati wa scholarship. Nikafanya venye naweza kila bank nimeenda nikapeleka hizo barua fanikiwa. Bedo laktar mar Beru to geno gili makedo ne ratiro mag nyithindo. Nataka kuwa mwanasheria wa kupigania haki za watoto kama sisi na wale watoto wenye wanapitia shida mbalimbali. I'm a surgeon to be and it's not that I'm trying, but I'm sure my dreams will come true and will be accomplished. En juma mar 3 nyaka ne jo klas 9 donje skul kendo jopuonje e skunde ma oluongi Masi kod Brian osingoni pod okan negi thuolo. Geno mag Grace Mukabana oketo koro en ni yo biro yudore kendo nyithinde biro dhi e skul. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wadhi mbele gi weche go nyakor moga jwang jariemb nyamburko mating'o ringre joma otho kod jakony mare ni odang'ech bang' ka nyamburko mane giriembo nondhi kasombo Andiwo machiko kopuodho e gwenge mag Uthiru, Dagoreti kod Kabete. Ma otimore kaluwo malingling manoa kuom obila mawuok Western kama nyamburko mating'o ringre joma otho mating'o jowuoth 59 na ichich godo ni oting'o kuong kaduogo Nairobi bang' tieko tije e gwengego. Jatend obila ma Kabete Frank Wahome wacho ni obila dhi nyime kod nonro e wi wach makamano. Kufungua pande moja ile nyingine pia. Kabisa. Very how is it? Kufungua na kufungua tu. Maofisa wetu ambao walikuwa wako kazini waliweza kupata habari ya kwamba kuna gari ambalo lilikuwa ni la has, yani magari ambayo ni ya kubebea maiti ambayo ilikuwa imebeba changa, na walipoisimamisha na kufanya uchunguzi ndani tuliweza kupata kiasi cha lita 135 za changa. Ilikuwa imebebewa mifuko kama vile ambayo mumeona. Mtu hangeweza kudhani ya kwamba imebeba changa. Tuliweza kushika hiyo gari na wale ambao walikuwa ndani wengine, na uchunguzi unaendelea kubainisha mzigo ulikuwa wa nani, ili yule ambaye anaweza kuwa ndiye mwenye mzigo aweze kuwa dealt with kulingana na sheria. En chiemo mopidh maonge gi chemical mang'eny mane gi midwaro sani. Mwaldendo gi dongere ni organic farming. Amora ahinya nikech mama riemba e odno to yie ni ini donj kuro.
Kama ilongo ni dala, ka nyolo Havana Estate Group Phase 4, enengo molo war masiling 6,600 kende. Ni mato, ndikote machok ni lo, kaito ior enamba mar 20321, kata yotol enamba mar 0725 000 222. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, anza kwa ndani ya story, wherever you are. Just the Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni kendo nyakoro Mugajuang koro twang'ie mago motudre kod wechego mag ohala kama jo ohala madongo mauso kuong koro wacho ne jotijegi makwan gi romo 250 koro nyalo dong' maonge tich ka piny owacho kalo kata pach chik mageto medo osuru ewi kuong kachakre dwe mar 7 higani. Jo ohala go wacho ni kata kabed ne piny owacho nogolo moko kuom kuma noketne uso mar kong'o ndalo mane midhusi mar COVID-19 omuoche pacho ka ohala pok oduoge wang'e kendo koro medruok mar osuru nyalo duoke chien e okang' mamalo. Edwin Okoth miyo waler mathoth. Thank you for the clap. Yeah. Bang' chwalo ngur margi nyim kamiti mar od bura motelne kod jaod bura ma Homa Bay Gladys Wanga, johala ma uso kuong koro ywak ne jood bura mondo kik kal moko kuom paro mar chik mageto medo osuru ma igolo ewi kuong kod atamalo ma ok tin ne 10. Johala go wacho ni piny owacho osebet ka medo osuru ewi kuong kuom omiyo meto masani Yohano Luar mar 250 dong maonge tich. Anybody who has been around has seen the price of alcohol rise in a magnitude that is not reflected in any other product, that is being sold in the market. What we are trying to say is this: the rubber band has been stretched so far, and I think it has reached a point where now, if it's stretched anymore, it's going to snap. And this is where now we are talking like this so that we can bring the government to its senses that it is not in the best interest of the country or the economy for us to keep stretching the rubber band of the alcohol industry. Finance bill mahiga ni geto medo osuru mar atamalo 10 ewi kuong mar bia, atamalo 20 ewi kuong mar spirit, kod atamalo 25 ewi chupni mayole kuong. Okang' makamae makoro miyo johala go luoro ni nengo nyalo medore kendo thoth oganda masani bende yuto gi odok piny nyalo chako madho kuong ma ok opuodhi. The proposed increase, in our view, is ill-informed and untimely, as it will ultimately increase the cost of doing business for the entire sector and affect the entire supply chain from farmers, transporters, manufacturers, distributors, bottle makers, consumers, and also the retailers. Kwayo margi koro ni jood bura mabiro twak ewi pach chikno biro winjo ywakgi mondo res ohalano, kama koro bende giwacho ni piny owacho ok bi nyalo choko osuru ka thoth oganda chako madho kuong ma ok opuodhigo. And to the MPs, you are our representatives, and you have the ability, with a stroke of a pen and on the floor of the House, to assert the will of the people you represent on this matter. As you wind up the 12th Parliament in less than 1 month, we ask you to save us from the treachery and oppressive tax rates. Save the youth
we are going to leave the we sell to consume substandard and dangerous alcohol substitutes. Kuongen achiel kuom gigo ma piny owacho geto choko e osuru higani ma ichano sir godo bajet mar siling trilion 3.3 ma ichako ti godo chakore dwe mar 7 higani. Moko kuom gigo ma bende igeto en pi modho, soda kod mwandu ma itiyogo e dusruok. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Machiegni nyakoro mga jwangi weche go mag tuke kama yiero jotugo mabiro tingo nying Kenya e tuke mag Commonwealth e boma ma Birmingham to kod ng'weche mag World Championship mabiro timore boma ma Oregon e piny mar Amerika. Koro biro timore kind tarik 24 gi 25 dwe mar auchiel. Mano landi kod kamiti matayo tuke mag Olympics pacho kaka achiel kod riwruok matayo tuke mag ng'wech kagi wacho ni ma biro bedo thuolo makare ne jotugo duto man kod lek mar yuoro e tuke ariyogi mibago e giko higa. We have actually decided that the Commonwealth trials and the World Championship, because they are all together, they are very close together, we will do it jointly. We will do it as one, and we are looking in terms of having it in from 24th and 25th of this coming month of June. Here in Kasarani. And the reason why we are doing that is that we will discuss with the athletes themselves. Immediately we do the trials and we select the athletes, then they have to understand this. And not only that time, from now on, actually it starts from now, that we are advising them that we are going to combine this, and we would like the same team that goes to Oregon to come down to Birmingham. Because we want to do well in both areas. The photo together? Nyakora mugimane makelo agiko mag weche manyien okang' mokwongo chenro maduoli eno mono wang'ade mana gi kanyo nikech sawa sama wang'wa to kaka nasingo ni chantiere okang' mar ariyo mano bende ntiere mbaka midhigo gi jafwambo Charles Odhiambo ka bende wendo mare osekai studio kaket mana wang'i Ramogi TV nikech ma e odwa kendo ma e kano mambende wago e mbaka nyinga Lydia Okeo kaja loko marwa en Elizabeth Otieno watude kodi kendo kanyo saa 3 kama bende ang'nwa kelni weche gi manyien ademba. Under the high patronage of the President of the Republic of Kenya, the city of Kisumu will host the 9th edition of the Africities Summit from the 17th to the 21st of May 2022. Several thousands participants, including 3,000 local officials, are expected to attend the summit. The theme of this edition is the role of intermediary cities of Africa in implementation of Agenda 2030 of the United Nations and the African Union Agenda 2063. Register today on africities.org and join the summit in Kisumu from the 17th all the way to the 21st of May 2022. Luok lweti kinde ka kinde ka itiyo kod sabun kod pi maler kendo mamol mondo igeng' landruok mar tuo mora mora. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Msiwe na deni kwa mtu yoyote, isipokuwa deni la kupendana. Ampendaye jirani yake, ameitekeleza sheria. Maana amri hizi, usizini, usiue, zimo katika amri hii moja. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe.
Ampendaye jirani yake hamtendei vibaya. Kwa mapendo sheria yote hutimizwa. Dial *811 *338# to get upendo kuu. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako mi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Nyakora Mugajwang, kwara monyuolo dana monyuolo mamana niluongo na Nyango. Omiyo dana niluongo na Kelo Nyango. To dana ne ng'isa ni wuon mare miluongo na Nyango ne pakore ni Anyango dharna. Akia ni bing'e winj dharna. Winj dharna kopio kuom dhiang' kata jowi. To dhiang' kata jowi kwaya maonge gima chande kata orengo kofua. To winj dharna ok nyal piyo kuom ondiek. Koro ng'isa na Nyango dharna ne pakore ni dharna kipi kuom ondiek nikech ondiek jamuony. Machiegni e chenro mar duol odhiambo makawuono. Chenro ni biro ni tich ariyo ka tich ariyo kikelo ni gi an Charles Odhiambo. En kama wapuonjore wago mbaka kaka oganda, wasumo rieko gi paro mosekelo konyruok ne tieng' mane nitie. Tinende ni wendo na en japuonj e mbalariany. En ng'at ma osetimo mathoth mokalo e riwo wi oganda kuonde mopogore opogore. To maduong' moloyo kinde duto kago kode mbaka, to paro na ni bing'eyo gimomiyo dala manitie cho wiji paro maler moloyo. To ot manitie cho maler kendo wiji paro maler moloyo ot ma cho ok lerie. Tiende ni cho ok kawo katugo. Mano to kethor mar twak marwa Nyakora Mugajwang. Dr. Orodi Odhiambo en ng'at ma osebedo kayalo injili mar riwruok mar oganda. En wendo na Odhiambo makawuono obiro ng'isowa mathoth ni to Orodi Odhiambo en ng'ama nade. Oimore kendo machiegni daktari. Kamano Charles, aduokero kamano kuom thuolo mimiyowa ni machopo kae mondo wawuo oganda. An Orodi Odhiambo Jamagoya, Ugunja Sub County. Mamane gweng' daktari, kichako mana gi kama ichako gono, ichaki e ng'iso Nyikwara Mugajwang' ni to Orodi Odhiambo Jamagoya usomo kanye karang'o mochopo nyaka kanye makoro en japuonj e mbalariany. Mano ber. Nachako tiegruok ma